Hello, welcome to a new video. Today I am going to be testing my Romance language abilities. So I want to confront myself to content in Portuguese, Romanian, and Italian and see how much I understand, considering that I know French as my native language and I know Spanish, the third language I learned. So we are going to be watching some videos from the channels Easy Portuguese from Europe and Easy Italian and Easy Romanian. I'm pretty confident I can understand Italian, but I'm not that confident that I can understand Romanian or Portuguese as they're quite different. But we'll see. We'll test that hypothesis. Actually, I have studied a little bit of Italian. I've watched a few videos about the grammar and a few easy Italian videos, so I think that will help me. Okay, let's get going. I'm going to start with easy Portuguese. Oh, it's not here, it's here. Okay. So how I'm going to do this, I'm going to close my MacBook like this so that I don't see the screen. No peripheral vision that could help me with the context or anything. I'm just going to listen to it. You're going to listen to it at the same time as I do, and I will stop when I want to tell you something that I understand or that I don't understand. So it's going to be interesting. The video we're looking at is Portuguese Christmas traditions. It was the only one in European Portuguese that was not too long, so let's go. Olá pessoal e bem-vindo ao segundo episódio de Easy Portuguese. Feliz Natal! She said, "Hi guys, welcome to an episode of Easy Portuguese," and I guess let's go. I don't know the last word she used. Como já sabem, eu sou inglesa, então hoje quero saber se os portugueses têm tradições diferentes durante o Natal. O que comem? O que fazem? Okay. She said, "I am English." I recognized soy, and then it was inglese or inglesa. So I guess she said I was English, but she speaks Portuguese, so that's interesting. And I guess she's learning, and she has learned. She also talked about, I know it's Christmas, so I recognize nat something, which combining my two Romance languages would mean Christmas, Navidad and Natal, like French, Spanish. I can understand this. Venham comigo aos mercados de Natal. Mercato, that's definitely market. Para descobrir. Então, como é um Natal tradicional em Portugal? Okay, that was pretty easy to understand. How is a traditional Christmas in Portugal? Yes. O Natal tradicional em Portugal começa na noite de 24. Okay, starts on the 24th. Com o jantar em que reunimos a She lost me here. família toda à volta do famoso bacalhau e do famoso peru. Famous, famous or no? I don't think that's it. She's talking about food. I'm certain about that. Nós temos vários doces típicos, temos bebidas típicas, em que Talking about typical dishes. nos juntamos todos nesta altura do ano e passamos o dia 24 juntos. Jantamos, passamos a ceia e pela noite dentro. No outro dia, andamos a Okay, she said it was on the 24th and no other day. saltar as casas. Ou seja, vamos visitar a tia, o tio, a madrinha e acaba por ser isto no dia 25. No dia 24 abrimos os presentes à meia-noite. Presenta. Is she talking about presents or no? In Spanish, present is regalos. No, that's not it. Didn't understand much. I understand the gist because I saw the title, obviously, but it's hard to understand. Very hard pronunciation. Presépios, depois à meia-noite há a missa do galo e o jantar é à meia-noite, a ceia é à meia-noite, a ceia de Natal é à meia-noite. Noite, night? No.
é peru, é o bacalhau, que é a tradição do Tradition? Natal, com couves, ovos cozidos, arroz de polvo, na minha terra é assim que se usa. Arroz de polvo, depois disso tudo, e depois as doçarias, rabanadas, formigos, aqui chamam outra coisa, mas lá é formigos. É um doce que é feito com pão e mel. I understand some words, and like obviously I know the context is that she's talking about Christmas traditions, but even like if I was looking for the words, I don't understand. Like I couldn't read transcript what she's saying. I don't know how to explain that. It's very foreign for me, even though I know Spanish and they're related languages. It's pretty hard to understand. E leite, tudo desfeito, depois leva frutos secos no meio. Quando já está quase pronto, leva os frutos secos. Depois aquilo fica pronto, põe-se nos pratos e fica colhado, não é? Fica depois a gente parte à faca quando está frio para se comer. Maravilhoso. Okay. The whole passage, the whole thing, I didn't understand with the old lady. I guess like some speakers, the English girl, like the first girl, I get her more. She's, I guess, more articulate. Maybe the vocabulary she uses. But wow, that was hard. Okay, move on. Agora estou com fome. I know agora means now, because agora. E o que quer receber este Natal? O que é que quer para o Natal este ano? O que eu quero para o Natal. I think she's saying, what do you need for a good Christmas? I think. É saúde e paz para o mundo. Because like, you know, the tone and like the way they say things, I can kind of guess, even though I don't understand exactly what they're saying. Maravilhoso. Também eu. Amazing. Durante as férias do Natal, às compras para o Natal, vou ao teatro, na mesma, faço as mesmas coisas que faço nos meus I realized I was not in full screen, sorry guys. livros. E o que costuma comer? Comer, that's eating, for sure. No Natal, na mesa de Natal, bacalhau, muitos queijinhos. Queijinhos? Is that nuts? Vinho, doces, por aí. Tudo e mais alguma coisa. Pronto. E este ano, o que é que quer This para year? o Natal? Como prenda? Não quero nada, só paz e amor e felicidade para todos. Uau! E bem-estar, claro. I think she asked, what are you gonna do for Christmas this year? And she mentioned the sea and the city. That's all I got. Durante as férias de Natal, aproveito para Durante, estar same com a as família, mais com os filhos, para passear, ver as luzes, as decorações de Natal, aproveitar para ver alguns amigos e pessoas conhecidas que só vêm nessa altura até a nossa zona onde vivemos. Portanto, no fundo é um bocadinho isso, está bem? E o que costuma comer durante Natal? Same Então, question. para além de muitas coisas doces, normalmente na véspera de Natal, a chamada consoada de Natal, é típico comer bacalhau. Portanto, comemos sempre bacalhau. Umas vezes o bacalhau cozido, outras vezes bacalhau com natas, vamos variando, mas é sempre bacalhau. No dia de Natal, ou temos o cabrito, o borrego, o peru, portanto são as comidas típicas que nós comemos aqui mais em Lisboa. Depois os doces, não é? O bolo rei, o tronco de Natal, a lampreia de Natal, os... He's talking about traditional dishes. I understood that because she asked, what are you eating on Christmas? But I don't understand what he's saying. I guess like that's very specific vocabulary, like food vocabulary. But even then, like I don't really understand the linking words and all the adverbs. And I guess it's what I lack. Even though, like if I were to learn the 100 most used adverbs and linking words, I guess I would understand more than that. But for now, it's just words, random words, and like I have to connect them together and kind of guess. It's very chaotic in my head. sonhos, as fatias, já estou cheio de fome, com tanta coisa boa.
Portanto, é isto que comemos no Natal. Aqui, pelo menos aqui da zona de Lisboa e na nossa família é isso que comemos. Alright, I think we get it. Like, I don't understand much Portuguese. So let's move on to something that I will understand better. I think Italian. Easy Italian. How to make small talk in Italian. Easy Italian 28. Yeah. Alright. This one, I think I will know more. I will understand more. Alright, let's go. Io sono Katie e oggi... Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Easy Italian, io sono Letizia. Io sono Katie e oggi chiediamo agli italiani che domande si possono fare per evitare silenzi imbarazzanti. Oh, I got this. Loud and clear. Okay. So they introduce themselves. She's Katy and like I forgot their name. Christy, maybe. Welcome to everyone. Bienvenido tutti. And she said we are going to ask the Italians how to avoid embarrassing silences. And I got this. Like, oh, that's very satisfying. I don't speak Italian. I just know a few sentences. But it's very satisfying to hear it because it sounds good and I understand it. Okay, let's test this hypothesis further. Andiamo. Che domande si possono fare per evitare silenzi imbarazzanti, per esempio nell'ascensore? The question? Domande? Cioè a me verrebbe di parlare Like, what do you ask to avoid those silences? del tempo, quindi oppure quanti anni hai, da dove vieni. Where the person is from. Okay, let's go back. Where the person is from and how is the weather, I think. Domande? Cioè a me verrebbe di parlare del tempo, quindi oppure quanti anni hai, da dove Tempo, vieni. I think tempo is like French. Time and weather is the same word in French. I think it's the same in Italian as well. Come sta, come il tempo. Yeah, it is. How the person is, how the weather. Oppure cosa ha fatto oggi, dove sta andando. Cosa ha fatto oggi? I don't know what this means. Lei a che piano va, oppure non so, che bel tempo che c'è oggi, o nel condominio un po' di chiasso. Oh, did he say if they live in an apartment or in a house? Condominium o casa? Okay, let me go back. Cosa ha fatto oggi, dove sta andando. Lei a che piano va, oppure non so, che bel tempo che c'è oggi, o nel condominio un po' di chiasso, cose del genere. Maybe Io per la I via don't think sto so. zitti all'ascensore. Allora ti dico che Okay, when they speak fast and there's sound around them, it gets tougher. Yeah, not gonna lie. l'argomento che nel 99% dei casi in ascensore viene utilizzato sono le condizioni meteo. Okay, she said 95% of the time it's about the weather. Quindi si parte sempre da oggi piove, quando smetterà, ma ci sarà sole. Quindi insomma questo è un po' l'argomento il più She said they complain about the weather, like to do small talk. I know this because it's the same in France. It's common to when you wait at a bus stop just to talk to someone about the shitty weather. banale, però di solito poi da lì ci si aggancia magari con altre cose. Altre domande semplici, che tipo quali sono le abitudini nel mangiare, nel vestire, nel profumo. Of the food, of what you wear and what? I didn't understand the beginning of the Quando sentence. smetterà, ma ci sarà sole. Quindi insomma questo è un po' l'argomento il più banale, però di solito poi da lì ci si aggancia magari con altre cose. Altre domande semplici, che tipo I always ask what? quali sono le abitudini nel mangiare, nel Oh, what are where is the person eating and wearing habits? That's what I get. vestire, nel profumo. And profumo. Profumo reminds me of perfume. I'm not sure it's the same though. Queste sono le cose più importanti oggi per cercare di attirare un po' di comunicazione dalla controparte. Giocarsi sempre quella sul meteo. Yeah. He said like asks questions about the person, about their personality or about the life. And the last one didn't get it. E un po' di comunicazione dalla controparte. Giocarsi sempre quella sul meteo.
Sempre quella sul meteo perché Weather. ci sta oh, freddino oggi, oh, che bella giornata. Because it's easy. O non lo so, cercare il minimo particolare, la minima cosa che salta subito all'occhio in quel momento. O Talking about something trending or something on the news. poco prima di entrare nell'ascensore, non so, un tipo vestito strano, e dice, oh, visto com'era acconciato quello Something là. weird that happened. Oh, sì. Maybe extraño doesn't mean extraño in Spanish. Maybe it's not the same thing, so it doesn't mean weird, but that's how I interpret it. Sempre cose molto lì casuali che succedono. Something very casual, he said. Basarsi molto su quello che sta accadendo in quel preciso lasso temporale, insomma. O parlano del tempo, o guardano il telefono. Yeah, tempo is definitely weather. Silenzio, I'm confident. Lo riconfermo. Beh, se si è in ascensore, per esempio, si è in un palazzo e quindi si è tra vicini di casa, a me di solito capita sentirmi dire «Ah, ma quindi anche tu abiti qui? Ma in che piano?» Cose di questo tipo. Okay, that one was tough, not gonna lie. I didn't understand everything because she was speaking fast and used some words that I did not know, that I don't know. Let's go back. Tra vicini di casa, a me per esempio si è in un palazzo e quindi si è tra... What is palazzo? Like a Se palace? si è in ascensore, per esempio, si è in un palazzo e quindi si è tra vicini di casa. Se trate like Isabel comes to. A me di solito capita sentirmi dire «Ah, ma quindi anche tu abiti qui? Ma...» Oh, okay. Something about living, either like in what type of housing, or where the person has lived before, like geographically. Not sure. You guys know. In che piano? Cose di questo tipo. Piano is I know Di piano solito means voi slow. siete il tipo di persona che inizia la conversazione o preferite che l'altra persona... Okay, the question is, are you the type of person that initiates conversation, or the type of person that wants to, like, that wait for the other person to initiate the conversation? Abbastanza timida, quindi magari se c'è un'altra persona che inizia la conversazione poi continuo a parlare anch'io, però di solito non inizio mai perché sono un po' timida, quindi non ce la faccio. Io sono I didn't get that. quello che crea i silenzi imbarazzanti, quindi non sono molto bravo nella comunicazione con altre persone. Dipende, Wait, what did he say? Continuo a parlare anch'io, però di solito non inizio mai perché sono un po' timida, quindi non ce la faccio. Io sono quello che crea i silenzi imbarazzanti, quindi non sono molto bravo nella comunicazione He's con not altre very good at persone. communicating, and he provokes those silences. I think that's what he A said. volte sono anche io a iniziare la conversazione. Io dipende. It depends on the thing of the person. Wait, what? Dipende, a volte sono anche io a iniziare la conversazione. I don't understand this. I think he says like depends whether or not something, but I don't understand what he's talking about. Okay, I think that's enough for Italian. I understand, like, I think we can agree that I understand at least 70% of it, and I don't have the social context. So if I was talking to someone in real life, I think I would understand more from the gesture, because they do move their hands a lot, and from the tones, like, just, general context. But I'm very satisfied as to what my level is in Italian, even though I've never really learned, like, for real Italian. Just like looked at watched a few videos online just to see the grammar. But it's very similar to Spanish, so I think I will learn it one day, but it's not high on my priority list. Okay, we're switching to the big one, Romanian. This one is going to be a tough one. I'm not sure I would understand much, but we're gonna try. People say that it's very similar to Italian. I've heard 77% lexical similarity with Italian, which is really, really a lot. Well, we'll see if I can understand, because I know the pronunciation is a bit different. Alright, let's start. Salut! Sunt Gia de la Easy Romanian și azi vom merge la oameni în parc să-i întrebăm care sunt locurile lor preferate din țară. Okay, she said I am X, I forgot her name. They're in a park and they're going to ask people about their favorite
I'm just gonna look because I forgot what was favorite place in Romania. Okay, all right, that might work. Sorry guys, been sick a little bit. Ai vreun loc preferat în țară, în România? Da, este capătul plajei din Vama Veche. He's talking about a beach. Plaj is the same in all the languages I know except English. Like in Ukrainian it's plaj, in French plage, and in Spanish playa. Counted on that one. Capătul acela cu Bulgaria și este Okay. Beach close to Bulgaria. Este un loc preferat pentru că este multă liniște și poți să vezi foarte mulți pescăruși sau poți să vezi așa care stau prin zona, în habitatul lor natural. Și natural habitats? Da, e marea, care tot timpul mă liniștește. Pot să zic că ambele capete din plaja Capital is I don't understand that. Vama Veche e super faină. E puțină lume, e mare acolo cu tine, ai priveliște și pentru răsărit, și pentru apus, și pentru noaptea să te uiți la stele, e genial. Ai vreun loc preferat în țară, în România? Nu neapărat, îmi place la munte. Îmi place să merg prin... Montagne? Is that mountain? That'd be funny. You guys know. I'll look it up after because I'm curious now. Bucegi, de obicei, aici, de exemplu, aproape de Cluj, ar fi Rimetea. În România îmi place foarte mult în Cluj sau în Brașov. Am Clujul, ăsta e preferatul meu, cu toate că m-am născut în București, dar îmi prefer mult mai mult Clujul decât Bucureștiul. Zona Maramureș. Am fost de câteva ori, splendid. Splendid. It's the same as English and French, that's funny. Merită vizitat. Este mănăstire. What? Este? That's Spanish? Am fost de câteva ori, splendid. Merită vizitat. Este mănăstirea Bârsana, unde e superb. Și bine, am fost și la Săpânța și așa, la cimitirul Vesel, dar acolo e frumos. Și este și cascada cailor, e frumos. Zona Târnavelor. It's really hard because the audio is not that good and that's a lot of processing to do for my brain just to like hear the sounds. It's not that easy, but I can definitely pick up some words, but just some vocabulary words, not some like structural grammatical verbs or words like adverbs. I don't understand those. Just like superb, splendid, plage, little things here and there. Sighișoara, zona aceea de sate, foarte frumoasă, cred că reprezintă România. Is that full screen? Sorry guys, I forget to put full screen. Zice că nu este încă așa dezvoltat turistic, dar începe să fie. Sofia, ca și România that's de the altfel. area. Și îmi plac oamenii de acolo. Din oraș ai vreun loc preferat, de exemplu, nu știu... Loca, like location. No, yeah, location or localization. That's place. Un parc, cartier, grădină. Parc, cartierul, grădină. I understand what they mean, but I don't know what exactly. Da, pot să zic că îmi place foarte mult grădina botanică și extensia ei dinspre Zorilor, așa. Sunt anumite străzi care sunt acolo cireșilor și nu mai știu exact numele lor, care sunt foarte liniștite și care au niște case cu foarte bun gust și foarte interesant momentul în care te plimbi pe acolo, pentru că ai așa un feeling că nu ești în Cluj și dacă ești pentru primele dăți sau mergi rar, uiți cum arată, pentru că e diferit și așa cu bun gust, uiți cum arată și tot readuci aminte și tot te trezești că ești într-un oraș nou. În centru. Okay, like I'm gonna listen to it again, but I really didn't understand. I will try one more time though. Grădină. Da, pot să zic că îmi place foarte mult grădina botanică și extensia ei dinspre Zorilor, așa. Sunt anumite străzi care sunt acolo cireșilor și nu mai știu exact numele lor, care sunt foarte liniștite și care au niște case cu foarte bun gust. It really does sound like Italian. It's crazy, except I don't understand that. Și foarte interesant momentul în care te plimbi pe acolo. Interesant, like interesting. Pentru că ai așa un feeling că nu ești în Cluj și dacă ești pentru primele dăți sau mergi rar,
uiți cum arată, pentru că e diferit și așa cu bun gust, uiți cum arată și tot readuci aminte și tot. He said something different, like they said the word different. If I say what I understand, I'd be just guessing at that point. Nothing. Te trezești că ești într-un oraș nou. În centrul Clujului, în piața muzeului, mi se pare cel mai ok. Museums. De turiști, de tineret, Tourism. Students. Acolo simt așa vibe-ul bun, energia. Sau pe cetățuie sus, I just get the words. un view superb. Piața Unirii. Da, e toată arhitectura și mai ales strada Iuliu Mănil. Ce in Ukrainian is or. Maybe it's the same. Foarte mult îmi place strada aia. Și în Cluj ai vreun Slavic loc preferat? Nu știu, zonă, parc, cartier, orice. Un loc care îți place, în care te simți tu bine sau ai amintiri frumoase. Cred că locul preferat în ultimii 2 ani este acasă. Eu stau în zona Feleacului, chiar în satul Feleac și este atâta de multă liniște și îmi place că sunt găini, sunt oi, am vecini cu oi. It's really hard for me to pay attention because I don't know, it just sounds foreign, and like to distinguish like the verbs and the words between one another, it takes a lot of effort, and I don't have much success. I don't know, unless like it's a word that is really obviously like Latin, like interesant, or I didn't know what I heard, but I heard a few. It doesn't, like my brain doesn't pick it up at all. Am vecini cu așa și îmi place foarte mult că iarna tot timpul este zăpadă, ceea ce în Cluj sau în orașe nu mai găsești. Cred că locul meu preferat din Cluj este lângă Cluj. În general, preferi să mergi la mare sau la montența? Oh, I understand that. In general, do you prefer the sea or the mountain? That was pretty easy. Unde te simți mai bine? La munte, clar, la munte. Mountain. Marea mi se pare că e frumoasă, dar e la fel tot timpul. Muntele e... Oh, is Timpo like the weather, like in Italian? Te uimește tot timpul cu ceva nou. La munte. În zona de munte. E vorba și de aer și de mersul prin pădure și... I should have chosen a video with less, with a better audio, but that's okay. Splendid, da, la munte. I think that's the end. Yeah. Okay, well. Okay, the audio is still going. Wow, it was very interesting. I wanted to do this for a long time. I think I will do it again with Slavic languages, and there are a few to do this with. It was very interesting. I knew about Italian because I've watched videos in Italian, and Portuguese I was expecting to understand a bit more, but hey, it's a different pronunciation system as Spanish. I know the vocabulary is very, very similar, so when I'll be learning Portuguese, that's going to help me. And Romanian, I'm very impressed by Romanian. It sounds really good, and I was never very interested in that language, but now I'm a little bit. Maybe I'll learn it one day, who knows. Thank you for watching the video. I hope that you enjoyed it. It was fun for me. I hope it was fun for you as well. Subscribe to my channel if you like languages. If you're learning French, I do videos about how to speak French, about different concepts in French, but also about learning languages. So if you're interested in either of in some of those things, subscribe. I also post videos on TikTok about how to learn French, so this will be in the description. If you want to see the video where I speak about my experience learning Spanish, this will also be in the description down below. Thank you, et à bientôt!